In a country where very little threatens the status quo of the dictatorship by one of the most powerful men in the world, there is one man whom Putin fears most, a figure who has never backed down from eradicating evil. He embodied a purpose to enter his country into an age of free democracy and anti-corruption, where basic human rights, fair elections, and freedom of speech prevail. The lost governance in Russian politics threatens Putin's very existence and represents his worst fear: the relaxation of his grip upon a nation that he has held for decades. That man's name, Alexei Navalny. Chernobyl, April 1986. Navalny's paternal relatives are evacuated from the area, but not before they had experienced the attempted cover-up. Soviet television has made little of the disaster, hardly reporting it at all. He would spend his summers in the surrounding countryside alongside his grandmother. Stories of the Soviet government's tactics to conceal the horrors of the disaster and their disregard for the safety of residents served as a powerful catalyst for a young Navalny to develop a people-centric mindset. The devastating impact of government lies, disinformation, and incompetence left a deep impression, molding the foundation of his political ideology. Fast forward to 1998. Navalny graduated with a law degree from the People's Friendship University in Moscow. At the same time, Putin took charge of the notorious FSB with further motivation to strengthen his grip on power. These two events mark a significant moment in history, highlighting the contrasting paths taken by two individuals who would go on to shape Russia's future in vastly different ways. In the early days of the new millennium, Navalny embraced his pro-market and democratic views as a member of the political party Yabloko while he pursued his economics degree. His unwavering stance, however, put him in direct conflict with the new ruler of Russia, who had a different vision for the nation. Opposition groups aimed to influence Putin's early days as president. But by 2001, pro-Putin parties had united under United Russia, and hopes had faded. Navalny was expelled from Yabloko in 2007 for participating in far-right rallies. Despite attending these events, he never aligned himself with their political message and remained focused on his ultimate goal of bringing change to Russia by engaging with people from all political backgrounds and gathering as many supporters as possible. Navalny was no stranger to the perils of his chosen path. He was acutely aware of the dangerous fields he was stepping into, a testament to his courage and determination. He is an agitator, doing what he felt was necessary to dethrone the darkest evil shrouded within a brutal regime. 2008. Navalny launched a bold campaign of stakeholder activism aimed at publicly traded state-owned companies. Through purchasing stock, he gained access to shareholder meetings and fearlessly questioned inconsistencies in financial reporting and management transparency. His blog, which quickly amassed a large following, exposed corruption on a massive scale, revealing that the equivalent of $31 billion was being embezzled annually from the state procurement system. His efforts even forced the Kremlin to acknowledge the extent of the corruption. 2011.
1 year after launching a whistleblowing website where visitors can anonymously report suspicious government deals, Navalny established the Anti-Corruption Foundation, which is now Russia's largest anti-corruption organization. The parliamentary elections in December 2011 had widespread irregularities, which triggered the most significant popular demonstrations since the fall of the Soviet Union. Despite urging his supporters to vote for anyone except Putin's United Russia, and despite evidence of vote rigging, Putin's party won with less than half of the vote. Mr. Putin, how worried are you that the protests will affect your election victory? Are you concerned? No, I'm not concerned. I think about the people, ordinary people in Russia. And of course, I see the protest groups, and I think about it, what I can to do with all our citizens. And will you be making any further concessions? Thank you. July 2012. To take revenge for exposing alleged fraud in Russian state companies, Russia's investigative committee charged Navalny with embezzlement while he was advising the local governor. The embezzlement involved Kirovles, a state-owned timber company in the Kirov region. The embezzlement charges, which can carry a jail term of up to 10 years, are widely seen as a politically motivated attempt to pressure the anti-corruption campaigner to give up his political activities. Меня обвиняют в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. Считается, что когда я был советником губернатора Кировской области, я заставил одну из компаний изменить схему торговли, в результате чего она получила ущерб 1 миллион рублей. При этом сама компания на тот момент имела убыток 200 миллионов рублей. Instead, in his most forceful retort to date, Navalny doubled down, bringing with him an investigative report that implicated the head of Russia's FBI and one of Putin's closest aides as a foreign agent, as well as owning secret property and stocks abroad. A crime under Russian law. Я думаю, что вы все увидите, как я в наручниках вывожу отсюда Бастрыкина, и мы все едем разбираться с его недвижимостью. Как видите, я даже взял с собой листовки ДМП про Бастрыкина, и мы сегодня следователям покажем про все вообще этого чешского агента. December 14th. Navalny and his brother Oleg were accused of embezzlement. The accusation states that they allegedly overcharged Yves Rocher-Vostok, a subsidiary of a French cosmetics company, for services rendered by their transport company, Glav Podpiska. The accusation comes a day before Navalny is due to join a protest against Putin's regime. Мы пришли сюда просто для того, чтобы обозначить свое собственное физическое присутствие, выразить солидарность самим себе и друг другу. Никакой другой здесь цели нету. С каждым днем число политзаключенных растет, фабрикуются уголовные дела, они все более и более абсурдные, власть безумно боится, она всех достала, от нее все устали. Вот, они думают, что мы напугались и не... April 17th. The Russian courts announced that they will be commencing the Kirov trial. Вчерашнее принятое в Думе в первом чтении законодательство, которое говорит о том, что люди не смогут баллотироваться после того, как они приговорены к тяжким преступлениям, это лучшее подтверждение того, почему проходит этот процесс. April 24th, 2013. Это политическая месть за ту деятельность, которую веду я и мои сторонники. В частности, за кампанию «Голосуй за любую партию против Единой России», которая привела к тому, что
уровень голосования за Единую Россию значительным образом упал, цель нынешнего дела является политическое преследование и воспрепятствие дальнейшим нашим расследованиям, которые мы ведем. Важнейшей причиной существования этого дела и рассмотрения этого дела является вытеснение меня из легального политического поля. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей. И вы боретесь за это же. Так же, как и вы. Я никогда не сдамся и никогда не уйду. Кто-то боится. Вот там, через речку, сюда внимательно смотрят маленькие глаза-бусинки. Эти люди по-своему что-то любят в России, в нашей стране. Они любят нефть. Они любят газ. Они любят огромные предприятия, оставшиеся от Советского Союза. Они любят мигалки и спецпропуска. Они все это обожают, только вот не любят они этот самый народ. И я вместе с вами ничего не боюсь. Так же, как и вы, мне есть что терять. И я понимаю, за что я борюсь. Navalny's vision was to open the gates to a new era of freedom and reform, shattering the chains of Putin's oppressive regime. In response to political demonstrations, the Kremlin attempted to appear more open to democracy, calling for a snap mayoral election in Moscow, where the seat had been appointed, not elected by the people. This opened a somewhat imaginary door for a new face beside Putin's in his circle of cronies. However, history indicates that Russian elections are an illusion, often rigged to appear fair and unbiased. July. As the verdict on his fate and political ambitions loomed, Navalny entered the mayoral race as one of 6 candidates. His aim was to gain more supporters and move one step closer to ending Vladimir's reign, amidst a political landscape in which no threat to Putin's position of power was on the horizon. Мы понимаем отлично, что Путин, Собянин и вся остальная, это Кремль и Москва шушера, она не хочет допустить нас на выборы, она боится пустить нас на выборы. Зарегистрируют или не зарегистрируют, мы будем вести эту избирательную кампанию до 8 сентября и дальше. Вне зависимости от этого, это будет приговор, оправдание, это будет приговор условный, это будет приговор реальный, мы все равно будем вести эту избирательную кампанию, со мной или без меня. July 18th. Guilty of embezzlement, Navalny is handed a 5-year jail term. Now holding substantial support from those disillusioned with Putin's increasingly authoritarian government, the verdict, seen as a way to silence him, triggered an immediate street protest leading up to the Kremlin. Свободу! 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 One day after sentencing him to 5 years in jail on charges of embezzlement, and a possible sign the Kremlin is unsure of how to deal with the protesters, the judge approves a rare prosecution request to release him from police custody during the appeal process. Понимаем отлично, что то, что произошло сейчас, это такое совершенно уникальное явление в сфере российского правосудия.
Всем пока, спасибо большое. July 20th. Despite the pending appeal that could see him face time behind bars and ultimately wipe his name from the ballot papers, Navalny vowed to press on with his Moscow campaign. Navalny remained undeterred by the pending appeal that could lead to his imprisonment and disqualification from the ballot. Undaunted by the challenge ahead, he pressed on with his Moscow campaign. Мы огромная, мощная сила, и я рад, что мы начинаем осознавать себя этой силой. Я очень рад быть частью вас. Да, я ни на секунду не сомневался, что мы победим и что меня выпустят раньше. Но я, конечно, бы не верил в то, что это займет всего лишь 2 дня. Я хочу извиниться перед вами, что я не верил в вас так сильно. Спасибо всем огромное. Мы обязательно победим. Мы здесь власть! Мы здесь власть! August 25th. Избиратели дают власть. Я говорю это на каждой встрече и повторю сейчас. Пусть надо мной некоторые смеются, что я организую такие встречи, но я верю в самое главное. Источник власти в России – это народ. Хочешь получить власть – иди встречайся с избирателями. Я иду и встречаюсь с вами. Спасибо большое, что пришли. Navalny's volunteer-based campaign fundraised an unprecedented amount, marking a watershed moment in Russian elections. Over 100 million rubles, approximately $3 million in donations, were raised from individuals throughout Russia. September 6th. Alexei and his wife took to the stage with a renewed sense of conviction, fueled by his approval rating, which more than doubled in the past 2 months. Я люблю этот город, и я хочу, чтобы мои дети мечтали жить здесь. Я хочу видеть другую власть в Москве. Я пришел сюда, к вам, чтобы просить вашу поддержку, получить вашу поддержку и громко сказать: меня зовут Алексей Навальный. На выборы мэра Москвы вместе с вами. September 8th, the Moscow mayoral election. Despite the alleged rigging of the election, Navalny arrived with unwavering determination to cast his vote at the polling station. Очень хотел бы, чтобы москвичи сегодня смогли наконец-то выразить свою волю и избрать того мэра, которого они хотят, и обозначить то политическое пространство, которое они хотят, чтобы было в Новой Москве. Navalny challenged one of Putin's most trusted appointees, hoping to force a runoff election between the two if no candidate received over half of the vote. То, что мы сейчас видим, это просто очевидные фальсификации, которые устраивает мэрия Москвы, видимо, по приказу Кремля. Сейчас 1:30 ночи. До сих пор нет никаких данных по явке. Это абсолютно беспрецедентная история по российским выборам. Сейчас Мосгорразбирком заявил, что какие-то предварительные результаты выборов опубликуют где-то к 10 утра. Это опять же по нашему, да даже не по нашим данным, а по нашему пониманию свидетельствует только об одном. У нас все получилось и второй тур, а им очень не хочется этого признавать. Sobyanin emerged victorious with 51% of the vote, just enough to nullify a further round of voting. September 9th. На этих выборах родилась в России наконец-то политика, родилась оппозиция. Мы точно знаем, что делать, когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать фаеры или еще что-то. Может быть, такое время наступит. Я вам прям так и скажу прямым текстом. Ребята, приходите те, кто готов поджигать фаеры и ночевать на асфальте. Я буду с вами ночевать на асфальте. October 9th. The timber embezzlement appeal trial.
Весь смысл этого дела заключается в том, чтобы бесконечно проводить обыски у моих родителей, у моего брата и держать меня под подпиской о невыезде. И даже я сам затрудняюсь объяснить, и мои адвокаты затрудняются объяснить, в чем заключается событие преступления, и тем более затрудняется объяснить, в чем заключается моя роль в этом преступлении. October 16th. Upon his arrival for the verdict, Navalny carried a backpack full of clothes, fully expecting to be jailed by the Russian justice system. Despite the questionable grounds, the verdict is upheld. The conviction highlights Putin's potential scheme to stop his fiercest opponent from running against him. By law, all convicted felons are prohibited from running for public office. However, in a surprising turn of events, the 5-year sentence was suspended. Although technically free, he is strictly prohibited from leaving Moscow or engaging in electoral politics. This would not be his last appearance inside the Kremlin's court. Предполагается, что последнее слово подсудимого – это какой-то весьма драматический и важный момент в его жизни. Но так получается, что уже только в городе Кирове мне 3-й раз предлагают выступить с последним словом. Благодарить всех тех, кто поддерживает меня и Петра Офицерова. In February 2014, Navalny was placed under house arrest in connection with the Yves Rocher case and banned from using the internet. By December, Navalny and his brother were found guilty of fraud. While his brother was sentenced to prison, Alexei received a further 3.5-year suspended sentence, which further hindered his political ambitions. Driven to stamp out the corruption and misuse of power that he has experienced firsthand, Navalny will stop at nothing to achieve his goal. December 30th. In the wake of their sentencing, riots on the streets of Moscow erupted. The supporters of the Navalny brothers expressed their anger toward a justice system that is fading away with each passing day. February 27th. Boris Nemtsov, a close ally of the work of Navalny and fellow outspoken critic of Putin, was assassinated in the foreground of the Kremlin, serving as a stark warning to those who confront their dictator. Prior to his assassination, Nemtsov worked on a project in which Navalny and Khodorkovsky would become co-chairmen of a coalition party. The murder only accelerated their work. Despite all the threats and attacks aimed at the charismatic anti-corruption fighter, Navalny remained resolute in continuing his battle against the man responsible for increasingly curtailing the country's freedoms. March 26, 2017. In a spontaneous act of rebellion against the Kremlin, thousands of Russians took to the streets of Moscow, protesting against Prime Minister Medvedev's corrupt practices. Navalny's investigative video, which claimed that the Prime Minister had acquired numerous luxury mansions, yachts, and vineyards, sparked the protests. The video went viral, accumulating over 11 million views on YouTube. Similar peaceful protests took place in over 80 cities across Russia.
Over 60,000 individuals took part in an impressive display of solidarity, all united in their pursuit of stamping out corruption. Despite the detention of hundreds of protesters, including Navalny and employees of the Anti-Corruption Foundation, their unwavering spirit continued to inspire a glimmer of hope for a better tomorrow. March 27th. A Moscow court sentenced Navalny to 15 days in jail and ordered him to pay a 20,000 ruble fine. И эти миллионы людей, они никуда не денутся, их вопросы никуда не исчезнут, и поэтому я горд и счастлив, что вчера был частью этого движения, и надеюсь оставаться его частью и в будущем. Поэтому мы будем призывать людей выходить на улицы дальше. Да, задержано было 1000 человек, но миллиона задержать нельзя, и десятки тысяч задержать нельзя. Вчера мы увидели, что вот у власти есть потолок. Three days later, his appeal is rejected. He was imprisoned for 15 days for participating peacefully in one of the largest protests in Russia since 2012, when Putin returned for his third term as president, having deceivingly disguised himself as prime minister for 4 years. Legislation passed in 2008 meant Putin would rule for an extended 6-year period. Many in the media referred to this switch as rokirovka, the Russian term for the chess move castling. The unrest which led to Navalny's imprisonment highlighted the widespread resentment towards their dictator. June. After announcing himself as a candidate for the presidential election scheduled for March the following year, Navalny faced tactics of intimidation by Putin's regime, from bomb threats to public assault with green fluid, as he fearlessly continued to gather volunteers from around the country. Ahead of another peaceful, unsanctioned protest, Navalny was detained at his home. The arrest once again brought to light the alarming reality of the lack of freedom of expression in Russia. June 16th, he was sentenced to 30 more days in prison, but upon appeal, the judge reduced the term to 25 days. During his time behind bars, the expected decision to bar Navalny from participating in the presidential election is announced. On the eve of his scheduled release, Russian police raided Navalny's offices. У нас должна была состояться большая агитационная активность, которая по своим размерам абсолютно беспрецедентна. То есть мы должны были поставить одновременно 200 агитационных точек, получили очень много агитационного материала, очень много москвичей подключились к этому, должно было быть задействовано больше 1000 человек. Очевидно, сотрудники силовых ведомств, администрации президента очень сильно испугались, то, что мы развернем такую активность абсолютно беспрецедентную. В истории новой России еще одновременно никто не ставил столько агитационных точек в Москве. Поэтому сегодня вот сотрудники силовых ведомств захватили помещение, насильственным путем захватили сотрудника, который находился там. Нам до сих пор неизвестна его судьба, что с ним происходит. Сейчас внутри там тоже находятся неизвестные люди, мы не можем туда пройти. Там осталась наша оргтехника, остались ноутбуки, осталась часть агитационного материала. Сотрудники силовых ведомств никаких комментариев нам не дают. Конкретно вы украли 3 ноутбука или нет? Вы или нет? Вы украли 3 ноутбука? July 7th, 2017. Я очень рад, что я вернулся в офис.
Я очень рад, что здесь все бодрые, веселые. Не бодрые, веселые. И что все отлично работало здесь и без меня, и дальше оно будет работать и со мной так же прекрасно и более прекрасно. Мы, конечно, не поддадимся ни на какое давление и всех победим прямо в ближайшее время. September 29th. In a display of resistance to his previous convictions, Navalny was promptly taken into custody by police as he left his home just hours before he was scheduled to lead a peaceful protest. Navalny was unwavering in his resolve to stand up for what he believed in, even in the face of unjust consequences and attempts to stifle his political voice. He demonstrated courage and determination by appealing his sentencing, and his actions serve as an inspiration to others who seek to uphold their principles in the face of adversity. У Кремля просто разрушилась картина мира. Они же долгие годы доказывали, что у оппозиции нет поддержки в регионах. Это в лучшем случае какая-то партия Садового кольца или Москвы, или крупных городов. И, конечно, они ужасно страдают и мучаются от наших успешных митингов в регионах. И мы видим, что таким образом они пытаются их остановить и прекратить. И мы не остановим нашей деятельности, несмотря ни на какие препятствия. October 2nd, 2017. Всем здрасте. Зачем вы пришли на суд? Вас всех судят? Можно я, пожалуйста, без очереди пройду? Извините, пожалуйста. Navalny arrived for a hearing on charges of repeatedly organizing peaceful demonstrations and is handed a further 20-day sentence. Мы будем обжаловать это решение, потому что оно несправедливое, незаконное и вообще, я бы сказала, наверное, абсурдное. October 7th, Putin's 65th birthday. Supporters of Putin's jailed foe took to the streets, calling for him to retire and end his two-decade dictatorial rule. Будущее без Путина! Будущее без Путина! Будущее без Путина! Будущее без Путина! October 22nd. Navalny emerged from behind bars after serving his 20-day sentence. December 24th. Мы относимся к этим выборам как к борьбе за свое будущее, за свою страну, и мы не остановимся никогда. Мы с вами все равно центральные игроки этой кампании. Россию будущего! Сегодня мы относим это все и говорим о том, что невозможно не зарегистрировать нас на выборах, верно? Выборы без нас — это не выборы, верно? Мы идем и отдадим эти документы. December 25th. With the odds stacked against him, Navalny stood his ground against the Russian Electoral Commission, determined to convince them to grant him the registration he needed to run for president. Я пришел сюда заявить о том, что представляю огромное количество избирателей. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких преступлений, лишающих лицо, совершившее это преступление, право баллотироваться на должность президента Российской Федерации спустя 10 лет по снятии либо погашении судимости. Я совершенно точно говорю, что решение Центральной избирательной комиссии, если такое состоится, о недопуске меня на выборы, исключит миллионы людей
из этих выборов. Исключит миллионы людей вообще из политической системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах. И ваше сегодняшнее решение, оно именно об этом. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? А кто вы тогда как воздержались или вообще как будто бы вас нет? Ну, как будто бы его нет. Ладно, давайте так. Да, вот посчитайте, сколько у нас получилось. Having declared his intention to fight the corrupt government through the polls, Russia's Central Election Commission unanimously rejected Navalny's bid to run against President Vladimir Putin, barring him from joining the race. As a result, Navalny called for a boycott of the presidential election, stating that if opposition figures are not allowed to run, then there's no point in having an election at all. Мы объявляем забастовку избирателей, мы будем призывать всех бойкотировать эти выборы, мы не признаем результат этих выборов. April 30th, 2018. In a country with limited free speech and mass surveillance, private messaging systems allow people to communicate freely. After Russian authorities attempted to block access to the popular messaging app Telegram in their latest onslaught against dissent, thousands joined Navalny in support of internet freedom. Но первая фраза звучит у меня: «Я не буду это терпеть. Я не буду это молча терпеть. Я включаю телевизор, и у меня новость, что какие-то ребята с огромными жирными рожами вдруг почему-то посчитали, что они должны иметь право читать все, что я пишу в Телеграме». Это один из самых больших митингов за последнее время. Я выступал последний раз в Москве 2,5 года назад, поэтому для меня это отдельно очень приятное ощущение. Замечательная аудитория. Несмотря на то, что нам пытались последние недели навязать мнение, что блокировка Телеграма ничего не означает, мы видели, что она означает многое. May 11th, Navalny defiantly faced court for organizing a peaceful protest despite the Kremlin's attempts to stop him. Совершенно нечего снимать, я вынужден вас разочаровать. Знаете, такое очень странное ощущение. То, что происходит в суде, мы же понимаем, это не имеет, собственно говоря, никакого отношения к решению. Решение, наверное, уже есть какое-то, опять же, может быть, там есть какой-то зловещий план, что нужно меня посадить с такой-то даты по такую-то дату. 4 days later, he was sentenced to another 30 days. The repeated arrests are nothing more than a desperate attempt to silence an increasingly powerful and influential voice for a pluralist democracy, a political philosophy that promotes the peaceful coexistence of different interests and lifestyles. August 27th. Navalny is accused of organizing illegal protests in support of the presidential election boycott. He was brought in for sentencing, one day before he was to attend another rally. His sentence is a further 30 days. September 24th. Now, a formality in the anti-corruption crusader's life, Navalny is released from the cell he has spent the last 30 days, only to be detained immediately upon release on an identical charge. He is sentenced to 20 more days behind bars for mobilizing the people, his most powerful tool to overthrow the corrupt regime. Мне очень хочется посмотреть. Это одно из самых первых дел, которое я хотел сделать, собственно говоря, поесть нормальной еды.
October 14th. Мне кажется, за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал, от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. И если кто-то думает, что вот этими арестами, что вещью, конечно, неприятной, нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так. Спасибо большое, ребята. Теперь я очень сильно хочу оказаться дома. June 12, 2019. Navalny, along with 400 peaceful protesters, was arrested by the Russian authorities during a demonstration in Moscow. The protest happened in response to the framing of a journalist on drug charges, which brought to light the corruption prevalent in the Russian justice system. July 1st. In a continuous trend, the outspoken critic of Putin received a 10-day prison sentence for attending a peaceful rally in support of the framed journalist. July 24th. In a further display of harassment and psychological torment aimed at Putin's critic, Navalny is apprehended at his home on allegations of planning another peaceful protest. He was sentenced to another 30 days. A video broadcast through Instagram tells the tale of Navalny's unfortunate circumstances in a manner fitting of his humor. Правда, говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветов. У нее сегодня день рождения. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас, как дурак в трусах, нахожусь в отделении полиции. Юля, так получилось, извини. Никаких доказательств, соответственно, того, что он куда-либо призывал и так далее, просто нету. Но, тем не менее, 30 суток административного ареста. July 29th. Reports revealed that Navalny's health had deteriorated while in custody. While health officials insist his condition is an acute allergic reaction, his personal doctors are refused entry and are only able to conduct a diagnosis through a crack in the door. Concluding that his condition could be the result of the damaging effects of undetermined chemicals. Слушайте, ну удивительно, да, вот человек пользуется всеми одними и теми же средствами, кушает одну и ту же еду, находится там сколько, 5 человек у него в камере, у всех все хорошо, все нормально, и тут вдруг у Алексея какая-то аллергия. Слушайте, ну как бы, мне кажется, это абсурдно, правда? И то, что действительно, ну я не знаю, зачем это делается, но то, что действительно какой-то химический агент попал неким образом в его организм и вызвал такую реакцию. After suffering a suspected chemical attack and on completion of his term behind bars, Navalny is freed to continue his crusade against tyranny. December 26th. If the Kremlin's attempts to halt the progress of the anti-corruption organization, such as detaining and jailing several members in the hierarchy of the organization, even kidnapping and sending the project manager to a base in the Arctic Ocean, wasn't enough? In a new attempt to disrupt their ongoing investigations into high-level corruption, Russian security officials raided the organization's headquarters. Every day, the Kremlin increased pressure on dissidents. Я не буду скрывать, они осложняют нам нашу деятельность, но мы ее не прекратим. Фильм «Он вам не Димон» ни в коем случае не будет удален. Фонд борьбы с коррупцией продолжит свою работу. Конечно, то, что происходит в рамках некой единой и скоординированной кампании против Фонда борьбы с коррупцией, так называемое уголовное дело против ФБК, признание нас иностранным агентом, уголовное дело против Ивана, недавнее задержание, фактически похищение Руслана Шевединова и отправка его на новую землю. Понятно, что про Руслана находится в полной изоляции на новой земле, там нет ни телефонов, там нет вообще ничего. Вот он дважды смог позвонить, и мы узнали вот просто, что он на новой земле, и где-то рядом ходит белый медведь. Despite multiple searches, including another on July 17, 2020, a fearless Navalny remained resolute in fighting for justice in a country plagued by hopelessness.
August 20th, 2020. The cabin was filled with cries of agony as Navalny lost consciousness while on a flight. It was reported by news stations across the globe that the man Putin hates most had slipped into a coma. Breaking news out of Russia, the most prominent critic of President Putin's government is in intensive care and unconscious in a Siberian hospital. Alexei Navalny is the latest enemy of Vladimir Putin to fall victim to possible poisoning. Had the plane not made an emergency landing, there was a high probability that Navalny would not have survived. After landing in Omsk, southwestern Siberia, Navalny was rushed to the nearest hospital where he remained in a coma. Продолжается интенсивная терапия. На сегодняшний день мы продвинулись в диагностике заболеваний, получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни. August 21st. Значит, в настоящее время мы считаем, что состояние пациента нестабильно, оно находится в отделении реанимации, интенсивная терапия продолжается и Despite all symptoms pointing towards the use of a chemical agent on Putin's adversary, Russian doctors maintained that there was no evidence of a poisoning. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено. Нам сказали, что врач просто отказался с нами разговаривать, был в хорошем состоянии, и мы, конечно, не можем доверять этой больнице, и мы требуем, чтобы его нам выдали, и мы смогли лечить его в независимой больнице, врачам которой мы доверяем. Due to the patient's high profile, added pressure from European states to administer the best care possible, and a deceiving attempt by Russian authorities to exaggerate their honesty on the world stage, Germany's request for their doctors to attend is accepted. Пожалуйста, прилетел самолет из Германии, как я понимаю, с врачами тоже. Когда я пыталась пройти на консультацию с врачами поближе к реанимации, меня выгнали в грубой форме с применением силы. Люди, которые были в помещении в куртках, непонятно кто они, это были половина охранники, половина просто люди в штатском. И они сказали, что выйдите, пожалуйста, вообще за пределы больницы или сядьте около приемной главного врача, который от нас сбежал 3 часа назад. Будет пресс-подход пресс-службы больницы, где пресс-служба сообщит журналистам, что происходит. И вы тоже тогда все узнаете. Врачи перестали идти с нами на контакт где-то с 3 часов дня. Они скрывали от нас, как я уже сказала, немецких врачей. Эта ситуация возмутительная. Алексея не дают нам выдать. Мы считаем, что очевидно, что что-то скрывают от нас. Мы требуем, чтобы немедленно Алексея отдали из этой больницы, и мы увезли его к врачам, которым мы доверяем. Спасибо. In a deceiving attempt to delay an independent verdict on the cause of his deterioration and allow enough time to pass for the chemical agent to be undetectable, Russian authorities refused Navalny's evacuation, citing his current condition. A statement that the German doctors directly oppose. По вопросу его транспортировки, я считаю, что вопрос, и не я считаю, а решает это консилиум, он еще пока преждевременен. Необходимо все равно добиться полной стабилизации пациента. After a day of wrangling between the two nations, the green light for his transfer to Berlin is given, but the flight is delayed until the following day. Окончательно были исключены диагноз отравления на основании химико-токсикологической экспертизы. Возможным перевозку они гарантировали, что они его довезут до указанного места назначения, то есть там Берлин, как мы понимаем, да,
Ждем сейчас документов, подтверждающих стороны. August 22nd. Navalny is transported to Omsk airport, ready for his transfer to Germany, bringing the Siberian odyssey to an end. In safer hands, doctors work tirelessly to give him the best chance of survival. This is not the first attempt on his life. In the wake of the chemical attack on Navalny himself in 2017 and the use of the Novichok nerve agent on Sergei Skripal in Britain by Russian agents, blood, urine, and skin samples identified traces of the same nerve agent, pointing all fingers at the Kremlin. September 14th. The poisoned leader of Putin's opposition regained mobility and can leave his bed, signaling a fortunate recovery. Subsequent investigations following his full recovery revealed information detailing a special unit of the FSB specializing in chemical substances, which has tracked Navalny since 2017. According to experts, agents entered his hotel room in Tomsk prior to his fateful flight and doused his underwear with the deadly chemicals. January 17, 2021. True to his word and armed with the hope that his status and notoriety could shield him from further assassination attempts, Navalny planned his return to Russia. To be Russia's leader, you have to be seen as strong. Asking voters to take to the streets while he himself is shielded away in the West could be seen as weak. Too scared to confront the evil he so vehemently despises. Большое спасибо всем вам. Я тоже хочу сказать большое спасибо, и я надеюсь, что мы с вами долетим. И я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень счастлив. Чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Navalny, in a face-off with inevitable danger, stood tall, a beacon of courage for all Russians, a living testament that fear has no place in the fight for justice. Mid-flight, having taken off from Germany, the cabin packed with journalists received notification that it was being diverted to Sheremetyevo International Airport in Moscow, not the intended destination of Vnukovo Airport, where thousands of supporters had gathered to welcome their hero home. С нами рядом сейчас здесь крутятся несколько самолетов авиакомпании ЮТЕР, Россия. У нас вполне достаточно топлива для того, чтобы подождать. Задержка предположительно составит 30 минут. Я буду держать вас в курсе по мере развития ситуации. Топлива у нас более чем достаточно. Если вдруг что-то пойдет не так, то мы спокойно отправимся в аэропорт Шереметьево, в котором великолепная погода. Ну а дальше уже будем разбираться, что, как, куда, зачем и почему. Благодарю вас за взаимодействие. Прошу вас оставаться на своих местах пристегнутыми, потому что в любой момент мы можем начать маневр захода на посадку с целью, так сказать, поскорее завершить наш полет. Благодарю вас за взаимодействие и хорошей на всем посадки. С безусловным приоритетом, поэтому мы следуем на запасной аэродром Шереметьево. После посадки в плотном контакте с представителями, с нами, с экипажем мы будем решать вопросы. Благодарю за содействие. Мы ожидаем посадку в аэропорту Шереметьево примерно через 17 минут. Значит, я хотел бы сказать следующую вещь. Я, в первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми, я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что просто перекрыли автодорогу во Внуково. Здесь ограничили движение.
Но это просто еще раз показывает то, что происходит в России. И я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, что я выбирал, возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает о том, как нужно здесь бороться. While entering his homeland through passport control, Navalny was detained. This would be the last time his wife and close confidants would see him free. Having violated the terms of his probation by leaving Russia, which stemmed from the politically motivated suspended conviction back in 2014, which the European Court of Human Rights deemed an unfair ruling, he was aware that he would be arrested. The Federal Penitentiary Service had made its intentions clear through state media, hoping to discourage him from returning to the country. January 18th. A court was set up inside the police station where he was being held temporarily. He was ordered to be detained for a month until a verdict could be made on whether his suspended sentence should be replaced with jail time. In response, Navalny urged his supporters to take to the streets, not for him, but for their own future. January 23rd. Navalny's team released a 2-hour investigative video entitled Putin's Palace, detailing the wealth Putin amassed through corruption and the misuse of public funds. In Moscow alone, an estimated 50,000 people protested in response. Similar protests popped up across the country, from the eastern city of Vladivostok, on the border of North Korea, to St. Petersburg and everywhere in between, all calling for Navalny's release. Protests took place in 112 cities across Russia, with over 3,000 arrested. January 28, 2021. Seen via a video link and days before further planned rallies, the court approved the decision to detain him for longer. Сказать, но вас не получится запугать. На самом деле мы большинство. Те десятки миллионов людей, которых обокрала эта власть, не удастся запугать. Все, что происходит с Алексеем, носит политические мотивы. Исключительно он задержан, находится в условиях лишения свободы для того, чтобы его политическая деятельность была полностью исключена. January 31st. Moscow police closed car parks and some metro stations, cafes, bars, and restaurants, and alcohol sales were banned between 9 a.m. and 11 p.m. This was done to quell the agitation and swelling numbers of protesters. According to human rights activists, over 5,000 people throughout Russia were detained, including Yulia, the jailed politician's wife. February 2nd. Navalny, the prominent opposition figure, appeared in court for a crucial hearing. The court was to decide whether his suspended sentence
which he received for missing parole while recovering from an attempt on his life, would be converted into jail time. The court vowed to increase pressure from the Attorney General's office to cancel the suspended jail term, replacing it with a 2-year and 8-month sentence behind bars. The court's decision triggered a new wave of rallies nationwide crying out for his freedom. February 5th. Days after being handed a lengthy sentence, Navalny appeared in court to face another decision for defaming a World War II veteran, describing him and others who appeared in a pro-Kremlin video as the shame of the country, corrupt lackeys, and traitors. The fate of Navalny's freedom was left hanging in the balance as 2 crucial court decisions were made. Unsurprisingly, the judge threw out his appeal of the nearly 3-year prison sentence and ordered Navalny to pay a fine of 850,000 rubles, approximately $9,000, in the defamation case. February 28th. Navalny was reported to have recently arrived at the Pokrov Correctional Colony in Vladimir Oblast. Penal Colony Number 2, as it is called, is located 100 kilometers from Moscow, with conditions similar to those of a concentration camp. March 31st. In the wake of his deteriorating health inside one of Russia's most notorious prison systems, Navalny announced a hunger strike, vowing not to stop until he receives proper medical attention for severe back pain and numbness in his legs. Putin was presented with a choice: either give in to his adversary's request for medical aid or risk turning him into a martyr. April 6th. Anastasia Vasilyeva, the personal doctor of Navalny, arrived outside the penal colony where the Kremlin critic is being held. So we just want to help. We are not protesting now, we are helping. We are saving his life. I'm really very afraid of his health and his condition. Just don't want to let his health be worse. And that's why I'm here now. April 19th. Understanding that allowing him to perish in a labor camp would confirm him as a killer, Putin sent Navalny to a hospital for convicts for vitamin therapy. Navalny! 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 April 21st. Navalny! Navalny! Protests over the jailed opposition leader Alexei Navalny erupted in over 100 cities nationwide. After putting his life on the line for 23 days, Navalny listened to his doctors and ended his hunger strike. His health had deteriorated to a critical level, leaving him with little choice but to stop. April 27th. A Russian court banned the Anti-Corruption Foundation and shut down the opposition headquarters to prevent them from campaigning and gaining power through parliamentary elections. May 26. At a hearing in which he participated via a video link, a court considered Navalny's complaints about the prison conditions he is facing, claims of censoring his newspapers by cutting out articles, withholding books, and waking him up at night under the pretense of him potentially escaping, forced Navalny to confront the courts with the lawsuit. Безусловно, я считаю, что нет ни малейших объективных данных, которые указывают на то, что я занимаюсь подготовкой к побегу.
Это абсурдное решение. February 15th, 2022. After a considerable amount of time, Navalny is observed on a monitor from inside the prison, where a new fraud case could see his jail time extended by more than a decade. Russian authorities are seeking a 13-year prison sentence in an attempt to keep President Putin's ardent foe locked away for as long as possible. March 22nd. It is the day of judgment. A screen in the press room shows Navalny and his lawyer while the judge reads the verdict during his trial in the IK2 prison colony. Navalny was sentenced to an additional 9 years for embezzlement and contempt of court, which many see as a fabricated case. Upon its conclusion, Navalny was transferred to a maximum security prison in western Russia's Vladimir region. May 17th. Seen on a screen behind bars, unable to give up his fight against fabricated charges, Navalny begins an appeal process at Moscow City Court for the 9-year prison sentence. May 24th. After a short process, the Russian justice system rejected his appeal. In a month's time, the prisoner of conscience will be transferred to the IK6 corrective colony, where abuse and torture have been reported. In the subsequent months, Navalny continued to file lawsuits to the Supreme Court and tried to form a labor union within the facility. In their response, penitentiary officials start regularly placing him in solitary confinement over apparent disciplinary violations, such as failing to properly button his clothes or wash his face at a specified time. April 26, 2023. A year later. Having been imprisoned in degrading conditions for over 2 years, Navalny is brought in to face new extremism and terrorism charges that could keep him behind bars for the rest of his life. It is a bid to keep Navalny out of sight and torture him for as long as judicially possible. The mere 9-day period given to Navalny to review his case is a glaring indication of his lack of fundamental rights to a fair trial. This inadequate period leaves him with insufficient time to prepare a robust defense, further highlighting the injustice of the situation. June 19, 2023. Escorted into a makeshift courtroom within the penal colony, Navalny stares down at a possible 19-year sentence. August 4th. Navalny is convicted and handed an extension of 19 years behind bars. Though futile as it may be, Navalny and his team of lawyers appealed the verdict. September 26th.
The Kremlin's court once again displayed their disregard for justice and human rights with the unjust sentencing of Navalny. They upheld his original conviction and sentenced him to 19 more years of imprisonment in a rushed trial that barred the public from hearing his appeal. Закрытый был процесс именно потому, что суд не захотел, чтобы вы услышали, к чему мы апеллировали, что происходило в закрытых судебных заседаниях, которые проводились в колонии. То есть, собственно, поэтому и были все время процессы закрытые, в том числе и сегодняшние. Ничего не изменилось. With this verdict, Putin had sealed Navalny's fate, sending a chilling message to all those who dare to speak truth to power. For 3 weeks, in the lead-up to the Christmas period, contact with Navalny had ceased, his whereabouts unknown. On December 25th, he was discovered to be in the IK-3 special regime colony known as Polar Wolf, which was built in Karp by Gulag prisoners during the Stalin era, deep in the Arctic Circle, where temperatures can reach as low as -20 centigrade. According to former prisoners, Polar Wolf was a system devised to break the human spirit by making survival dependent on total and unconditional obedience to the will of guards. The prison authorities relied on a system of informants, triggering paranoia and anxiety and making prisoners unable to trust anyone or have meaningful social interaction. January 11th, 2024. In a display of immense fortitude to withstand and rebut the pressures and might of the most powerful dictator, Navalny appeared via video link from Polar Wolf during a Supreme Court hearing, addressing his complaints about restrictions on the books he can access. Where Putin relied on aggression, Navalny chose the path of peace and knowledge. By standing up with unwavering conviction, Navalny has proven that true strength lies not in brute force, but in the power of ideas. These would be the final images captured of the man who refused to give up his fight for a fair, free, and just society, despite the horrors that manifested and tried to silence him. February 16th. After taking a walk and feeling unwell, the Federal Penitentiary Service announced that Navalny had reportedly died at 2:17 p.m. Though contrary to the general consensus of murder, Russian officials insisted Navalny died of natural causes. Accounts from other inmates paint a different picture. They were informed about his death at 10 a.m., well before the press release, whilst also noting that first aid had only appeared after Navalny was already known to be dead. The evidence found on Navalny's body, including bruises on his head and chest, suggests that he experienced a seizure and required resuscitation. Intensifying rumors of foul play, a human rights group that focuses on the rights of prisoners in Russia claimed that the expert conducting the autopsy was instructed to describe the bruises as having occurred post-mortem, as well as stating that several cameras inside the colony were dismantled by FSB agents 2 days before his death. Not in compliance with the protocol, his body was found in a nearby hospital morgue 2 days on from his death, after his mother had failed to locate him. Those supporting the late critic of Putin assert that the events in question were a calculated effort by the Kremlin to conceal the truth. Though we will never unearth the true cause behind Navalny's untimely demise, the Russian state's course of events remains suspicious. Это преступление режима. Это вполне очевидно. Это преступление режима, какие бы ни были обстоятельства там будут выяснены смерти Алексея, его режим сознательно убивал. Это убийство, это преступление. И за это люди, я очень надеюсь, понесут ответственность
и уголовную ответственность раньше. February 17th. Supporters place flowers on the Solovetsky stone at Lubyanka Square in memory of the 47-year-old defiant critic of Putin. Displaying acts of bravery, supporters of the fallen opposition leader risk detainment through the simple act of laying flowers at the Wall of Grief, a monument honoring the victims of Soviet political repressions. As over 350 are arrested at vigils, news filtered through that authorities refuse to release his body to the family. February 19, 2024. Yulia announced that she would carry the baton of hope and continue the work her husband had started. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. In death, Putin continued to torture those mourning the loss of Russia's greatest hope by delaying his return. In a typical authoritarian manner, assertions of blackmail arose. According to Lyudmila, Navalny's mother, after signing the death certificate, authorities delivered an ultimatum. He would be buried on the grounds of the Arctic prison if she didn't agree within 3 hours to lay him to rest without a public farewell. By law, the body was meant to be handed over immediately after signing the death certificate. Instead, investigators delay his return in the hope of imposing conditions for his burial. Not beyond the realms of possibility, orders from the Kremlin have prohibited cemeteries from accepting his body, worried that an official ceremony could become a mass rally of defiance ahead of an imminent presidential election. Rallies that could manifest on a larger scale than what was seen following news of his death. Afraid the resting place of his greatest critic would become a place of devotion for years to come. February 28th. Yulia gave a speech at the European Parliament in Strasbourg and called for Putin to answer for her husband's death. Dear Madam President, dear ladies and gentlemen, now my husband is dead. In this fight, you have reliable allies. There are tens of millions of Russians who are against war, against Putin, against the evil he brings. We must not persecute them. On the contrary, you must work with them, with us. Putin must answer for what he has done with my country. Putin must answer for what he has done to a neighboring peaceful country. And Putin must answer for everything he has done to Alexei. My husband will never see what the beautiful Russia of the future will look like. But we must see it. And I will do... And I will do my best to make his dream come true. The evil will fall and the beautiful future will come. Thank you. March 1st, 2024. The final passage of Alexei Navalny stood as a powerful testament to his unwavering dedication to repairing the shattered nation he had tirelessly labored to mend.
as his coffin was carried to its final resting place near an Orthodox temple. His parents, Anatoly and Lyudmila, were accompanied by an endless sea of supporters who waited hours to pay their last respects to the departed soul. Despite the risk of detainment, the unwavering loyalty of the gathered crowd served as a powerful reminder of the impact he had on so many lives. Navalny's legacy is not a fleeting memory, but a beacon of hope for those who strive for a better future in a country plagued by corruption. His unwavering commitment to change has left an everlasting impact, inspiring generations to come, igniting the flames of hope in the hearts of those who strive for a better Russia.